hari Isnin tu kita dah habis one habit cycle. Sekarang kita akan sambung dengan chapter yang ketiga, iaitu electrochemistry. So electrochemistry is the when the chemical reaction can generate the electricity, and then we set up the Voltaic cell, or from the electricity we can produce a chemical reaction. Then we set up the electrolytic cell. Okay. So apa yang kita akan belajar dalam electrochemistry, we have three parts throughout the chapter. The first one is the galvanic cell, Nernst equation, and the electrolytic cell. Okay, so dalam ni kita akan dalam first part ni kita akan go through what is the electrode potential and the cell potential. Student need to know how to draw the Voltaic cell, and then describe the operation of the Voltaic cell and calculate the cell potential for the Voltaic cell. And then the third part, students need to compare the Voltaic cell with the standard hydrogen electrode and standard reduction potential. So semua ni term yang quite baru, electrode potential, cell potential. And finally, we are going to apply into the Nernst equation. Okay, so this is the last chapter of physical chemistry. Okay, now firstly, students need to be able to differentiate the electrode potential and the cell potential. For the electrode potential, it's referred to the electrode only. But the cell potential, when we set up the Voltaic cell from the two different metals. Okay, so when we set up two different metal, it will generate electricity, and then it will the difference between the potential between these two metal, we call it as cell potential. Okay, but the electrode potential is the measure of the ability of the metal to receive electron. Then how much is the ability, then we compare with the hydrogen. That's why we call hydrogen is the standard hydrogen electrode. So firstly, students need to be able to differentiate electrode potential and cell potential. Electrode means the electrode itself, but if we compare between the two electrode, then it is cell potential. Cell potential measured from the voltmeter. Okay. Next is to construct the Voltaic cell. How to construct Voltaic cell? It is made up of two different metals. Here we have zinc and copper, and then it is connected by the wire. So the two metal, we call it as an electrode. Both of the electrode are immersed in their salt solution. For example, zinc electrode is immersed in the electrolyte. The electrolyte consists of their common ion. Copper, the electrolyte consists of copper ion. And then the two beaker is connected by the salt bridge. Okay, so to construct the Voltaic cell, must have electrolyte, electrode, wire and voltmeter, and then salt bridge. Okay. So when we discuss in electrochemistry, actually in Voltaic cell, that is redox reaction occur. So redox reaction means oxidation and reduction occur simultaneously. Simultaneously means dia berlaku secara serentak. Okay, kita recall balik apa yang kita belajar semasa SPM, characteristic of oxidation and reduction. Okay, we might know the element might undergo oxidation when the element receive oxygen or lost hydrogen or release electron, donating electron, or by looking to their oxidation number that has been increased. That is the oxidation.
and oxidation will take place at anode. Okay, so ingat oxidation at the anode. Only anode. Macamlah. Okay, lepas tu macam mana kita nak tahu dia undergo oxidation? Okay, yang definition yang paling penting untuk oxidation yang kita akan lihat dalam electrochemistry adalah release electron dan we are looking at the oxidation number. For example, we have zinc. Zinc will undergo oxidation. How do we know zinc undergo oxidation? So zinc becomes zinc 2 plus after donating electron. Donate electron is minus 2 electron. So dalam kimia kita tak ada minus electron, then we bring to the right side. Okay, so oxidation of zinc 0 now become positive 2. Oxidation number has increased. So dua karakter ini sangat penting dan kita boleh katakan yang zinc undergo oxidation. Therefore, zinc can be anode. Next is the reduction, loss of hydrogen, addition of hydrogen will also undergo reduction. Okay, here we will focus on the gain electron and oxidation number has been increased. For example, we have copper 2 plus receive electron become copper solid. So now the oxidation of copper is positive 2. After receiving the electron, it becomes 0. So the oxidation number has decreased. And then copper 2 plus also receive electron. Therefore, copper 2 plus undergo reduction. Reduction will occur at cathode. Okay, so dalam electrochemistry ni kita ada beberapa konsep yang kita kena ingat supaya kita ingat satu side saja. Maksudnya kalau nak ingat oxidation, oxidation. Kalau nak ingat reduction, reduction. Okay, kalau jangan cuba nak ingat semula. Dan kalau kita cuba ingat banyak-banyak benda, nanti kita terbalik yang mana yang anode jadi cathode, yang cathode jadi anode pula. Okay, so we try to minimize the things that we need to memorize. For example, kita ingat red cat, okay, where reduction will occur at the cathode. Of course, oxidation will occur at anode. Ingat satu, sebelah lagi opposite dia. Okay, next is how to construct the Voltaic cell. So Voltaic cell is also known as a galvanic cell. It consists of two different metals immersed in their electrolyte. The more electropositive metal, it will become anode, while electropositive metal become less electropositive metal become cathode. So kita ambil satu konsep sajalah, iaitu kita nak tengok siapa yang jadi anode. The rest adalah jadi cathode. Okay, kalau saya ingat yang lebih, okay, nantilah saya explain lagi. Tak apa. You ingat je. So tak apa. Electropositive metal akan jadi anode dan cathode less electropositive. So anode akan bercharge, terminal dia akan menjadi negative electrode. Why anode is negative electrode? Is because anode undergo oxidation. Okay, ingat apa yang terjadi pada oxidation? Oxidation is donating electron. So donating electron is the source of electron. Okay, since anode is the source of electron, it is negative electrode. Okay. Okay. Apa lagi ya? So macam mana kita nak tahu ada pengaliran elektron tu? Kita akan pasangkan dia punya voltmeter. Di sini operation dia adalah zinc electrode is immersed in zinc 2 plus electrolyte solution, and then zinc is more electropositive, meaning that it's easier to form positive ion. Okay, and then okay, kat sini electropositive. Saya takut you keliru nanti. Apa maksud electropositive? Easier to be what? Positive ion.
aka easier to release proton, to release electron. Kan benda yang sama kan? Kalau dia sangat suka untuk donate elektron, dia juga lebih mudah untuk menjadi positif. So elektropositif adalah elemen yang suka untuk ataupun mudah untuk donate elektron. So it becomes the source of electron. Therefore, between zinc and copper, zinc is more electropositive. So zinc is anode. Okay, so zinc akan jadi anode. Dia akan mengeluarkan elektron. Then the electron will go through the wire and then will go here until here. So siapa yang akan terima? This is Cu solid. So Cu2 plus akan terima elektron ini. Okay. Then bila berlaku pengaliran elektron, so dia boleh generate electricity. In the Voltaic cell, we also have the salt bridge. Okay, so salt bridge is made up of a filter paper. Kita boleh buat sendiri. Filter paper tu kita rendam dalam larutan garam. Garam dia adalah potassium nitrate ataupun KCl. Ataupun di dalam makmal, kalau kita set up, kita buat eksperimen ni, okay, batch yang kamu ni saya tak tahu, sempat tak you buat eksperimen elektro ni. Tapi pada saya, this is very interesting experiment because we are going to set up the Voltaic cell and then kita akan measure dia punya bacaan voltmeter. Okay, tu saya paling suka lah. Lepas tu, apa nak cakap kat sini? Tapi dalam eksperimen di makmal kita di KMNS, kita ada inverted U-tube containing a gel. So dalam gel U-tube ni ada KCl ataupun ion lain lah. So dia akan ada, yang penting dia ada positif ion dan negatif ion di dalam salt bridge. Okay, now what's the function of the salt bridge? It is used to separate the two electrolytes and then it is used to maintain the ionic balance or maintain electrical neutrality. Later I will explain how the salt bridge will maintain the electrical neutrality. Now let's go to the operation of a Voltaic cell. Okay, right. Zinc, so here kita kena tentukan siapa yang anode dan siapa yang cathode. Itu permulaan dia. So zinc is more electropositive, so zinc jadi anode. Okay, so zinc jadi anode. And then zinc will undergo, remember that the anode undergo oxidation. So zinc will undergo oxidation and it will release the electron. It will donate the electron. So the electron will go through the wire and then going here. So siapa yang akan terima elektron? Okay, dekat copper ni adalah copper solid. So here inside the electrolyte is copper 2 plus. Of course, copper 2 plus is more interested in receiving the electron. So arah elektron adalah daripada anode ke cathode. So this is negative electrode. This is positive electrode. Okay. Then when zinc donates its electron, it becomes zinc 2 plus. So where does the zinc 2 plus go? Zinc 2 plus enter the solution. And then elektron lalu kat sini, copper 2 plus terima elektron. So apa yang terjadi pada zinc ni? Zinc increases, the oxidation number of zinc increase. Okay, kita nampak dah daripada 0 kepada positive 2. And then oxidation occur and zinc become electrode. Okay, next okay, ni saya pun dah cakap dah kenapa zinc jadi negative terminal. Okay, then zinc solid tadi yang dah donate elektron. Okay, daripada zinc solid, after donating electron, it becomes zinc 2 plus and 2 electron aqueous. So zinc aqueous, zinc 2 plus ni berada dekat dalam ni. Okay,
zinc yang baru dihasilkan berada di dalam electrolyte. Okay. What happened to the zinc? Zinc solid ni dah dissolve. Okay, why is it dissolved? Because it turns from solid to aqueous. Then we can measure, we can weight the mass of the zinc decrease. Okay, what happened to the electron? So electron go to the wire and received by the copper 2 plus of the electrolyte. So copper 2 plus receive the electron, okay, the electron that be donated by the zinc and then become copper solid. So where does the copper solid go? It will deposited at the copper electrode. Okay, yang ini kalau kita enlarge, kita akan nampak dia makin kurus. Dia akan dissolve. Okay, so dia punya mass akan berkurang kalau kita timbang. Tapi dekat sini copper 2 plus, bila dia terima saja elektron, dia akan jadi copper solid. Copper solid is a solid, dia akan deposited at the copper electrode. So bila kita timbang, copper electrode ni didapati lebih berat sebab ada extra copper deposited. Copper baru yang terbentuk melekat pada copper electrode ini. Okay. And then since copper electrode receive the 2 electron, it become copper solid. Now it undergo reduction. Okay, and then we can prove that the oxidation has decreased from positive to 0. So it is cathode. Okay. And then what happened to the copper 2 plus ion ni dalam ni? So copper 2 plus ion, since dia asyik terima saja electron, keep on receiving the electron, it become copper solid. So kita dah nampak dah, electrode ni akan semakin besar lah saiz dia ataupun berat. Then concentration of copper 2 plus decrease. Since the concentration of copper 2 plus decrease, we can see that reddish brown solid deposited at the electrode, and then copper 2 plus is blue color. It is blue color. Since the concentration copper 2 plus blue color, so the blue color copper 2 plus is become fade. Okay, it faded to show that the copper 2 plus ion concentration is getting decreased. So apa yang terjadi adalah dekat sini, dekat mana ni? Dekat dalam ni ada copper sulfate, betul tak? SO4 2 minus. Okay, so the right side beaker is become more positive. Okay, yang tinggal sebab copper 2 plus dah berkurang, jadi yang makin banyak yang menguasai beaker tu adalah concentration sulfate ion. Dia sulfate ion ni tak bertambah, SO4 2 minus tak bertambah pun. Tapi disebabkan copper 2 plus berkurang, nampak macam SO4 2 minus banyak. So it will build up negatively charged at the right side beaker. So same goes to the left side beaker. We can see that more zinc 2 plus produced, okay, because oxidation keep occurring. Okay, mana ni? Zinc 2 plus sentiasa dihasilkan, okay, sebab oxidation berlaku di electrode. So tindak balas dia ke kanan, concentration zinc 2 plus banyak. So zinc 2 plus ni duduk kat mana? Duduk kat dalam electrolyte di beaker sini. So kita dapati dekat sini zinc 2 plus pula yang banyak. Okay, so it will build up positively charged di left side beaker. So left side beaker akan sangat negatif, right side beaker akan sangat negatif. So dia dah tak boleh maintain electrical neutrality. So kita pun letaklah kita punya salt bridge ini. Okay, so Miao ni dia tanya what is that? What if there is no salt bridge? Okay, sekarang saya dah tunjukkan fenomena bila berlakunya oxidation dan juga reduction menyebabkan right side beaker tinggi negative ion, left side beaker tinggi concentration. Concentration zinc 2 plus tinggi. So
satu side sangat positif, satu side sangat negatif. So we need to neutralize this condition by connecting with the salt bridge. Okay, kalau macam ni kita tak letak salt bridge, kita akan nampak yang concentration zinc 2 plus akan meningkat dan concentration sulfate ion dekat sini, copper 2 plus akan berkurang. So sulfate ion SO4 2 minus akan tinggi. Then what happen if it is too positive and another side is too negative, the reaction will stop because the net increase in positive charge is not neutralized. Sekarang macam mana kita nak neutralizekan dia ni? Excess charge build up can be reduced by using a salt bridge. Okay, now kita lihat macam mana salt bridge berfungsi. Okay, tadi saya kata kawasan ini sangat positif, therefore negative ion akan menuju meneutralkan positif electrolyte dekat sini. So negative ion dari salt bridge akan menuju ke left side beaker, while positive ion will go to the right side beaker to neutralize the remaining SO4 2 minus. Okay. So what happened at the anode is the oxidation. Students must be able to write the half equation. So kenapa kita panggil half equation? Sebab ini satu half cell. This is another half cell. Cathode dan anode. Okay. So when the concentration of zinc 2 plus increase, it being neutralized by the Cl minus of the Cl minus from the salt bridge. So dia dah balance kan, manakala right side neutralized by the K plus ion daripada salt bridge. So neutralized. Therefore we can say that electrical neutrality is maintained. So that is the second function of the salt bridge. Okay. Just now saya kata tadi zinc 2 plus dia akan semakin mass dia akan terhakis, semakin mengurus. Sebab apa? Atom zinc ni telah ditukarkan kepada zinc 2 plus. So zinc 2 plus dia duduk dekat dalam electrolyte. So bila kita timbang dia akan berkurang, manakala reduction di cathode akan menghasilkan copper solid. Then the copper solid will deposited at the copper electrode. So this copper electrode akan enlarge. Okay. Habis Voltaic cell. Okay. Yang kedua, so apa yang you kena tahu dalam Voltaic cell ni? Lukis Voltaic cell, labelkan, tulis equation di anode, tulis equation di cathode. Lepas tu nyatakan function salt bridge. Dan kita dah tahu dah proses dia macam mana. Maksudnya elektron daripada anode menuju ke cathode. Ion dalam salt bridge, negatif pergi ke anode, positif ion pergi ke cathode. Okay, habis Voltaic cell. Then we can use the cell notation to represent the process of the Voltaic cell. Okay, kita panggil cell notation. Cell notation represented as at the left side is the reaction at the anode, right side is the reaction at the cathode. Okay, between anode and cathode, it is separated by the salt bridge. Okay, the single slash is to represent the phase boundary. Kenapa ada boundary? It is zinc phase and aqueous phase. Okay, so left side di anode, right side ada phase boundary juga, iaitu daripada aqueous dan juga solid. Okay, tengah-tengah double slash ni, okay, the vertical line here is representing the bridge. Okay, so remember the ABC rule. Okay, ni pun ramai juga orang yang tak pandai tulis cell notation. Dia tulis terbalik lah anode kat sini. So ingat ABC, anode, bridge and cathode.
Okay, semasa tulis cell notation, kalau dia aqueous and then concentration electrolyte diberi, so kita kena tulis aqueous and then concentration. Ini aqueous phase and then concentration. Itu cara kita tulis. Kalau kadang-kadang electrode ni dia involve gas. Okay, so kita pun tulis dia punya element and then phase dia gas dan juga gas measured by pressure. Dan kita tulislah berapa atm. Okay, this is the example of the Voltaic cell between zinc and chromium. So, kita tentukan, perkara pertama kita nak tentukan anode dan juga cathode. So, anode dia adalah zinc, cathode dia adalah chromium. Macam mana nak tahu siapa yang anode, siapa yang cathode? Sekejap lagi saya tunjukkan. Okay. So, yang awal-awal ni saya expose the more electropositive or the easier the element to form positive ion. So, it become anode. So, anode undergo oxidation. Okay. Since anode undergo oxidation, oxidation is from zinc solid, donate electron. Ingat, oxidation donate electron. So, donate electron at the right side. Okay. So, bila dia donate electron, dia jadi zinc 2+. And then the electron yang dikeluarkan, 2 elektron yang dikeluarkan tadi, dia bergerak menuju ke, dia akan bergerak menuju ke cathode. So, yang terima 2 elektron yang datang ni adalah chromium solid ataupun chromium 3+ ion. Chromium 3+, ion-ion ni adalah aqueous. Dia duduk kat dalam ni, Cr3+. Duduk kat dalam ni. So, chromium 3+ lah yang nakkan elektron sebab dia positif. Of course, dia sukakan elektron. Okay, chromium 3+ receive these 2 elektron. Malangnya, chromium 3+ tak cukup lah kalau terima 2 elektron. So, kita kena balancekan elektron antara chromium dan juga zinc. Okay, therefore, the oxidation equation multiply by 3, chromium 3+, reduction equation multiply by 2. Okay, macam mana kita nak tahu ini multiply by 3 atau multiply by 2? Depend on the number of electron. So, kita kena tengok berapa chromium cukup untuk ditambah elektron. Satu zinc dapat memberi 2 elektron. 1 zinc equivalent to 2 elektron. Sedangkan chromium dia nak 3 elektron. So, kita kena cari number yang sepunya lah. Okay, 6 elektron. That's why we multiply by 3 and multiply by 2. Because at last, kita kena cancelkan electron. Okay, 6 electron at the right side, 6 electron at the left side. Okay, sebab dia redox, maksudnya oxidation dan reduction berlaku serentak. So, ada side yang keluarkan elektron, ada side yang terima elektron. So, kita kena cancelkan opposite side electron. Okay, by cancelling each other. So, kena samakan elektron tu lah. Okay, then kita combinekan. Okay, after cancelling opposite electron, both side, so we combine kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Finally, you akan dapat this one. Okay, so never mind. Yang penting dapat boleh practice cara menulis oxidation dan reduction dengan betul. Okay, we call it half equation at anode and cathode. And then combining half equation of oxidation and reduction is producing redox equation. Macam mana nak dapat redox equation? Daripada half oxidation dan half reduction. Kiri combine dengan kiri, tulis di sebelah kiri. Kanan combine, kanan ni combine dengan kanan. Produk tambah produk. Duduk dekat sini. Okay,
Simple, right? Okay. Then the last one, if you are able to write the cell notation, then we can simplify it into the cell notation. Okay. Daripada redox equation, tulislah zinc cell notation where zinc solid. Okay, ingat A, B, C rule. Okay, where zinc become zinc 2 plus, chromium 2 plus become chromium solid. Okay, and then the double slash is to represent that is bridge. Okay, so yang ni boleh cuba buat dalam tutorial, tengok boleh faham ke tak. Kita akan praktis menulis half equation dan redox dan juga cell notation. Okay. So initially, I tell you need to differentiate between electrode potential and cell potential. Okay. So electrode potential juga dikenali sebagai reduction potential. Okay. And it measure, okay, the electrode potential measure the ability of the half cell to attract electron, ability to pull electron. Okay, siapa yang suka elektron, yang suka tarik elektron, dialah yang mempunyai electrode potential yang lebih tinggi. So kadang-kadang kita juga sebut, bukan kadang-kadang, kadang-kadang macam mana? Bukan kadang-kadang, selalu kita sebut electrode potential, selalu juga kita sebut reduction potential. So dia adalah benda yang sama. Yang tak sama, cell potential. Okay, so macam mana kita dapatkan bacaan electrode potential ini? Kita padankan mana-mana electrode yang kita nak cari, berapa bilangan electrode potential dia. Contohnya kita nak tahu electrode potential bagi cathode, maka kita padankan, kita pasangkan dengan hidrogen. Okay, so hidrogen ini kita panggil dia standard hydrogen electrode. Okay, where we use hydrogen gas. And then macam mana nak kepit dekat wire kan, kalau dia hidrogen. So kita kepit dekat, the electrode dia adalah electrode platinum ataupun palladium. Okay, sebab platinum dengan palladium dia tak bertindak balas. Okay, jadi ini kita panggil dia hydrogen electrode. Okay, and then hydrogen gas at 1 atm and immerse in their solution of acid. Sebab acid menghasilkan H+. Sebanyak 1 atm. Okay. Jika condition gas hidrogen ni, untuk hidrogen ni 1 atm, concentration dia 1 molar. Berapa lah 1 atm? 1 molar. Concentration 1 molar. Apa lagi? 1 atm, 1 molar and 25 degrees Celsius. So this is the indicator of standard condition. Okay, jadi bila kita set up hydrogen ini sampai macam ni, so dia jadilah electrode hydrogen pada standard condition. Then kita panggil dia standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode ataupun SHE ni pada condition ini adalah 0 volt. 0.0 volt. Okay. Okay, nanti baru saya tunjukkan SHE ya. Are you okay ke pening? Okay. Reduction potential, kalau nak tengok reduction potential untuk F4P3 and P4, dalam nota kamu, cuba kamu tengok dekat hujung chapter last sekali sebelum masuk chapter seterusnya. Okay. Bukan. Mana? Ada satu table.
Di awal-awal chapter. Selepas termo, lepas tu untuk ke elektro tu ada satu helaian. Okay. Helaian tu adalah standard hydrogen, standard reduction potential. Okay. So bila kita perhatikan, kalau tak ada nanti boleh google je. You google standard reduction potential. Okay, bila kita tengok kat sini, semua, kenapa nama dia standard reduction potential, kita panggil dia SRP, table tu kita panggil SRP. Semua equation yang dekat sini adalah semuanya reduction, gain electron. Okay, gain electron. So, kat sini ada bacaan reduction potential. Okay, so reduction potential is to show that this ability to what? To pull electron. Okay, kuasa menarik elektron dia. So the more or the higher the half cell, okay, the more positive, the higher the half cell reduction potential, the stronger the ability, the attraction for the electron. Okay, kalau saya nak faham macam ni. Lagi positif sesuatu equation. Okay, this is the reduction of copper. Second is reduction of zinc. Now, dia kata more positif. Okay, ini kamu nak tahu dia positif atau negatif supaya kita boleh tahu dia anode ataupun cathode. Kita tengok dia punya electrode potential. Where does the electrode potential? It's come from the SRP table. Ini. Datang daripada SRP table. So kita refer this one lah. Mana value ni dapat? Value ini diperolehi apabila kita padankan setiap elemen ini dengan hidrogen. Why we need to compare with hydrogen? Kena meleret-leret dah. Kita cari hydrogen. Where is hydrogen? Okay, hydrogen kat mana? Ambil highlighter. Kat sini. Nampak? Hydrogen dia zero. Okay? Pada standard condition. Since hydrogen zero, so semua elemen ni kita padankan, kita pasang Voltaic cell itu, lepas tu kita record dan ulanglah beberapa kali eksperimen sampailah kita mendapat nilai yang constant dan diakui seluruh dunia. Inilah electrode potential for each of the element. Okay. Bila kita rujuk standard reduction potential ini, kita lihat dia punya electrode potential antara copper dan juga zinc. Yang lebih positif, stronger attraction towards electron. Okay, kenapa kita kata more positive, stronger attraction for electron? Mestilah yang lebih positif maksudnya suka elektron. Okay, so kat sini sangat positif ataupun lebih positif. Bila lebih positif, suka elektron. Suka elektron means accept elektron. Bila dia accept elektron, dia jadi apa? Dia jadi reduction. Reduction duduk dekat mana? Reduction jadi di cathode. Jadilah cathode. Okay. So terpulang dekat mana, macam mana kamu nak explain, nak ingat. Ataupun you boleh ingat sebelah lagi. Okay. Kalau saya dari zaman dulu kala, saya ingat yang negatif. Okay. Sebab kita nak negatif, COVID test tu kan. Okay. Taklah saya ingat macam ni. Negatif means source of electron. Okay. Source of electron. So source of electron dia akan jadi anode. Anode undergo oxidation. Okay. Kan terbalik. Janganlah ingat semua. Ingat salah satu. Nak pilih yang lebih positif ke nak lebih negatif? Maksud saya, you nak ingat yang
lagi positif senang jadi. Okay, decide lah sekarang. Nanti you bergaduh dengan kawan you. Okay, mari kita decide. Sila buka mic dan usulkan. Yang lain sokong. Cepat. Okay, decide. So F4 decide supaya tidak bergaduh sesama sendiri. Tak ada orang nak decide. Suka hati lah. Ainul. Terus keluar. Daryl. Oh, Daryl. You nak decide mana? Nak ingat yang mana? Itu pun jadi isu. Okay, so you nak ingat yang mana? Yang lebih positif accept elektron ke? You nak ingat yang lebih negatif jadi anak? Yang positif. Okay, positif. Baiklah. Berfikiran positif. Okay, dah. So, more positive, stronger attraction for the electron. So, lebih sukakan elektron undergo reduction. So, dia akan jadi cathode. Settle. So, tadi yang bergaduh-gaduh ni, kenapa zinc dengan chromium, zinc jadi anode, chromium jadi cathode? Sila rujuk standard reduction potential. Okay. Just now kita konflik. Zinc ke copper? Tengoklah standard reduction potential. Bila tengok standard reduction potential, didapati dia lebih positif. So, dia jadi cathode. Okay. So, yang ni you boleh baca sendiri. What is SRP ni? Standard reduction potential. Yang jadual yang dikepilkan. Kalau tak ada jadual tu, tak apa. Sekejap saya bagi di Telegram. So, it's the measure of ability ni. Kenapa dia kata standard? Sebab dia 25 degree Celsius, pressure 1 atm and the electrolyte involved 1 molar concentration. And then yang paling penting, kalau you nampak, kalau dia E0 ni, E0 mewakili standard. Okay, kalau kita nampak this one, to show that it is standard condition. And then changing the stoichiometry. Oh, ni pun penting juga. Semualah penting. Okay. Sebab ni kebiasaan di thermochemistry kan. So, changing the stoichiometry coefficient of the half cell reaction does not change the value of E0. Okay. Kalau thermochemical equation sebelum ni, kalau equation tu kita reverse sign. Lepas tu kalau kita multiply by 2, the whole equation also multiply by 2. And then the enthalpy also multiply by 2, right? Tapi kalau kita ubah dia punya stoichiometry ni, dia tidak akan mengubah value electrode potential itu. Kerana electrode potential ini kekal sampai bila-bila. Nak tahu value dia, sila lihat standard reduction potential. Tengok table. Okay. Contohnya dekat sini. Kalau kita buat chlorine, ini kan reduction. Okay. This is reduction. Originally daripada table tu. Daripada SRP. So daripada SRP, the E0 value ataupun electrode potential bagi chlorine means the ability of chlorine to attract electron is 1.36. Now when we change the stoichiometry coefficient, we divide by 2, but the electrode potential remain the same. Okay. So dia tak sama dengan thermochemistry. And then the sign of the electrode potential changes when the reaction is reversed. So kalau dia positif dekat sini, it's because of reduction. So you tak boleh lah maintain dia kalau kita reverse, maintain the sign tapi kita reverse equation. Tak boleh. Reduction is receiving electron positive. Kalau
elektron dekat sebelah kanan means oxidation. Negatif tukar jadi 0. So oxidation number has increased, right? So it will undergo oxidation. Then kita reverse equation, sign dia juga akan reverse. Okay, bagaimana mengukur cell potential? So dia diukur daripada bacaan voltmeter tu. Bila kita padankan, combine ataupun kita pasangkan dua metal yang berbeza. So perbezaan potential antara dua metal tu kita panggil dia sebagai cell potential. Okay, remember that we pair with the different metal. Okay, then we record the voltmeter reading. So voltmeter reading itulah ni voltmeter reading. So voltmeter reading inilah yang kita panggil sebagai cell potential. Okay, just now I mentioned to you electrode potential daripada SRP, tapi ini adalah cell potential. Nama lain bagi cell potential adalah cell voltage, electromotive force, cell potential. Okay, right. Yang lain tu boleh baca. Okay, ini juga penting, kita kena kira standard cell potential. Maksudnya bacaan voltmeter. Okay. Kalau ada perkataan, ada not ni, maksudnya standard condition. Maksudnya sel itu dipasang pada 25 degree Celsius, 180 amp pressure and the electrolyte must be 1 molar. Okay. Apa formula standard cell potential? It is E naught cell, E naught cathode minus anode. Right? So siapa yang jadi cathode? Tengok dalam bila kita ada dua metal kan. Contohnya kita ada zinc dengan siapa tadi? Copper. Okay? Kita pilih dah berdasarkan dia punya electrode potential tu, kita pilih zinc sebagai anode, copper sebagai cathode. So kita tengok SRP, Standard Reduction Potential, berapakah bacaan zinc dan berapa bacaan voltage bagi copper. So dengan sign dia tu sekali masuk dalam formula ini. Okay, pada saya sila pakai formula ini. Okay, mana nak bagi tahu? Pakai formula ni. Jika pakai formula ini, ni E naught cell, maksudnya yang bacaan voltmeter tu equal to E naught cathode dapat daripada SRP, ni pun dapat daripada SRP. Okay, E naught cathode minus E naught anode. So this value datang daripada mana? Standard reduction potential. Okay, remember that here at the anode undergo oxidation. Oxidation means semua kan dekat SRP tu reduction. So bila dekat anode ni undergo oxidation, equation dia reverse. Tetapi sign dia jangan ubah. So substitute je sign dia tu masuk dalam formula ini. Okay. Sebab saya letak, kenapa saya suggest formula yang atas? Padahal value dengan formula bawah tu sama je. Okay. Supaya dekat sini bila guna yang hijau ni, macam mana nak buat? Substitute sahaja. Substitute dari SRP dan jangan ubah sign. Positif ke negatif. Kalau you copy daripada standard reduction potential tu dia negatif, negatif lah you substitute dalam formula. Okay. So kalau pakai formula ni, untuk oxidation, kena change dia punya sign. So untuk kita elakkan careless, kita pakai formula yang atas ni untuk cari cell potential. Apa itu cell potential? Okay, perbezaan potential antara anode dan juga cathode. Okay, contoh
10 minit lagi ya. Lepas tu apa? Standard cell potential. Oh, SHE dah tadi. Okey. Contoh kita nak kira half cell. Tak payah. Contoh kita nak kira cell potential. Okey. Berapa cell potential? Maksudnya berapa bacaan voltmeter yang expected. Okey, kenapa kita nak tahu bacaan voltmeter ni? Sebab kan kita dah pasang dekat voltmeter. Lepas tu kita ambil lah bacaan tu daripada voltmeter. Okey. Kita nak compare lah yang kita pasang tu betul tak dengan apa yang kita kira teori ni. Okey. Okey. Theoretically, kita dah buat equation iaitu oxidation dia adalah zinc, reduction copper. Okey. Lepas tu, kita ambil macam mana kita tahu yang dia ni adalah oxidation. Okey. Kita rujuk SRP. Daripada SRP tadi, standard reduction potential. Okey. The more positive will become cathode. Okay, mana positif tadi? Positif akan jadi cathode. Kan tadi kita dah decide dia akan jadi cathode. Cathode. Okay. Then kita nak tahu berapa cell potential dia. Okay. So, standard cell potential bagi apa? Bagi sel yang kita pasang tadi. Sel siapa? Sel antara ini zinc sebagai anode. Ini copper sebagai cathode. Okay. So bacaan daripada SRP menunjukkan copper is positif 0.34 dan zinc adalah negatif 0.76 volt. Betul tak? Okay. Dah. Jadi kita nak tahu cell potential dia adalah E0, formula dia tadi E0 cathode minus E0 anode. Okay. Substitute E0 cathode. Cathode adalah ini. Positif 0.34. Cathode undergo reduction. Minus anode. Okay. Ni yang saya bagi amaran tadi. Amaran mengatakan jangan ubah sign. Kita ambil straight away daripada standard reduction potential. Standard reduction potential kata zinc negatif 0.76. Orang tengah kelas. Okay, sekejap lagi. Okay. Amaran kata, siapa yang bagi amaran? Saya yang bagi amaran tadi. Kalau you guna formula anode, apa tadi? Cathode tolak anode, ambil straight away, ambil value ni tanpa diubah. Apa pasal pula nak ubah? Okay, sebab student bila dia buat dekat sini, dekat anode undergo oxidation. Sedangkan yang diberi zinc reduction. Semua yang dalam standard reduction potential tu adalah reduction. So, dia pergi equation ni dia reverse. Sign ni dia nak reverse juga. Okay, memanglah reverse. Tapi you kalau reverse this sign, you pakai formula ni. Okay. Tapi kalau pakai formula ni, tak payah ubah. Tolak dengan tadi pun negatif 0.76. Okay. So dapatlah 1.1 volt. Okay. Dan bacaan voltmeter ni, ini daripada teori lah. Okay. Kita kira teori. Lepas tu kita pasanglah betul-betul. Okay. Electrolyte 1 molar. Lepas tu pressure 1 atm, temperature 25 degree Celsius. Dan adakah kita dapat bacaan voltmeter ni 1.1. Okay.
Sepatutnya bacaan voltmeter ni dekat-dekat lah. Kalau kita punya condition tu semua dah pada standard, so kita pun compare. Okay, sepatutnya kita dapat bila kita pasang zinc dan copper, kita dapat 1.1 dan voltmeter reading juga mesti 1.1. Voltmeter ni bila kita dah pasang, maksudnya bila kita buat eksperimen, dan kita compare. Okay, so faham E0 cell? Okay, so kalau nak guna juga yang ni, formula yang kedua ni, walaupun dia sama dengan yang atas, jangan lupa pada oxidation ubah sign dia. Okay, masa saya zaman kat matrik dulu, masa saya belajar, cikgu suruh pakai yang ni. Tapi jangan lupa untuk ubah. Bila saya kena bekerja, pensyarah disuruh untuk menyelaraskan supaya F4 tak gaduh dengan F2. Apa lagi? Ataupun pensyarah yang ajar kuliah dia lain, pensyarah ajar tutor lain. So diorang standardize. Jadi bila standardize, semua orang kena pakai ini. Okay, so pakai formula E0 cell equal to cathode tolak anode. Cathode is kakak tolak adik. Macam tu lah. And the last one. Berapa kali last one? 2 minit lagi nak pukul 9. Standard hydrogen electrode. Okay. Macam mana kita dapat bacaan-bacaan daripada SRP tadi? Ni. Okay. How do we get this one? So I said we set up the Voltaic cell at the standard condition. Okay. Tiga condition tadi. Kemudian kita pasangkan lah. Lepas tu kita record bacaan voltmeter. Ulanglah beribu-ribu kali dan kita dapat value yang standard. Okay. Kenapa kita pasangkan dengan hidrogen? Kerana hidrogen menjadi rujukan. Okay. Kerana electrode hidrogen, okay, H plus ataupun H3O plus, acid tadi tu, receive electron become hydrogen gas. Okay. Buat berulang-ulang kali, asal hidrogen pada standard condition dia dapat kosong. So, kita pun partner lah dengan elemen lain tu dengan hidrogen. Okay, macam mana bila kita partnerkan dengan hidrogen, dengan standard hydrogen electrode tu, dia menjadi rujukan. Okay, remember that this formula, standard cell potential is cathode minus anode. Okay, remember that this is the reading, the voltmeter reading. Okay, we have the voltmeter reading. And then bila kita pasangkan, tengok arah pesongan voltmeter tu, dia arah pergi mana? Okay, voltmeter kan macam ni kan, you belajar fizik juga kan. Dia pergi ke kanan ke, dia pergi ke kiri. Okay. Lepas tu, kalau dia pergi ke arah hidrogen, hidrogen akan jadi cathode lah. Okay. So, kalau dia pergi pencong kanan, dia jadi hidrogen yang akan jadi cathode. Tengok arah elektron dia. Lepas tu, kalau kita tahu hidrogen dah jadi cathode, of course kita tahu zinc adalah anode. Okay. Bacaan anode kita tak tahu lagi. Lepas tu kita tengoklah. Kita dah tahu dah hidrogen dia 0. And then kita ambil bacaan daripada voltmeter reading. Voltmeter kata, oh bila kita pasangkan hidrogen dan juga zinc, voltmeter reading adalah 0.76. So hidrogen adalah 0, oleh itu electrode potential bagi zinc adalah negatif 0.76. Okay, kalau kita nak tahu pasal, contohnya kita nak tahu copper tadi. Okay, so kita nak tahu copper, kita ambil copper, kita gantikan dekat sini. Okay, kalau kita tak tahu, kita tengok pesongan voltmeter ni, dia arah mana? Kalau dia arah ke sini, maksudnya elektron pergi dekat dia. So this one, receive electron, jadi reduction. So kalau reduction, dia adalah cathode.
Okay. Boleh faham? Okay. So ini adalah kaedah macam mana kita nak gunakan hidrogen. Mengapa hidrogen itu diambil sebagai standard hydrogen electrode. Okay. Right. So I think kita stop sampai situ sahaja. Okay. Dan daripada standard reduction potential tu nanti you boleh tentukanlah. Okay. So bila kita turun ke bawah, stronger reducing agent. Bila pergi naik atas, stronger oxidizing agent. Maksudnya elemen yang jadi oxidizing agent tu yang duduk kat sebelah kanan ni. Okay. More negative, more easier to reduce. So bila easy to reduce, okay, tak payahlah. Pandai-pandailah kamu baca sendiri. Nanti saya cakap nanti pening pula you all. Okay. So kita boleh conclude that the more positive the SRP, okay, dia akan jadi positive terminal. So dia akan jadi cathode. Kalau tak nak ingat macam tu, boleh ingat macam tadi. Negative SRP akan jadi negative terminal. So dia adalah anode. Yang Daryl decide untuk ingat tu tadi macam ni. Lebih positif maksudnya lebih sukakan elektron. Sukakan elektron undergo love electron. And then that accept electron. Accept electron undergo reduction. Reduction berlaku dekat cathode. Okay. So dia pelbagai. Okay. So what I can say, we can conclude here that you need to know how to differentiate between electrode potential and cell potential, construct Voltaic cell and label it, know the function of the hydrogen electrode, and then refer the standard reduction potential to find the E0 cell, where E0 cathode minus E0 anode, and finally Nernst equation tak sempat. Okay, so itu saja untuk hari ini. Untuk lecture kita 1 jam yang pertama. By right 1 jam ni kita dah habis. Habis apa? Kan ada 3 part kan? Kita dah habis this one. So next is, lepas by Cina nanti, Nernst equation. Right. Itu saja untuk hari ni. You may leave now. Thank you for joining the class. See you later. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Okay. Thank you, madam. Welcome. Apa dia?